ஹலோ வணக்கம். இது வந்து சுப்டு சியாட்டல்ல இருந்து. வணக்கம், என் பேர் ஹேமந்த், சான் பிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியாலேருந்து. இது வந்து பேசும் படம் பாட்காஸ்ட். மணிரத்னம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் சீரீஸில் வந்து முடிச்சாச்சு. அதனால முடிச்சுட்டு இது இட்ஸ் அ புக் அண்ட் எபிசோட் டு தட். இதுக்கு முன்னாடி ஆல் 28 ஃபிலிம்ஸ் ஆஃப் மணிரத்னம், அதோட கான்டென்ட்டோட இதை வந்து அன்றைக்கி கால்குலேட் பண்ணி பார்த்ததுல வந்து இட் கேம் அப் டு அரவுண்ட் 42 hours. ஸோ ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அந்த மீமை வேணால் இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். பட் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணாமல் ஐ ஃபீல் ஒரு பாரத் இப்படி ஒரு பாரம் இருக்க மாதிரி எனக்கு முன்னாடி தெரியல. பட் இட் டுக் நியர்லி அ இயர் அண்ட் ஹாஃப் அண்ட் நவ் ஐ ஃபீல் லைக் இது பின்னாடி இருந்த பேக் பேக்கை கழட்டி வச்ச மாதிரி இருக்குது எனக்கு. ஹவு டு யூ ஃபீல் ஹேமந்த்? Yeah, definitely. I enjoyed it. Definitely. இது வந்து மற்றவங்க சில பேர் என்ஜாய் பண்ணாங்க, சில பேர் லைக் they gave us some encouraging words, but I felt like it was a pleasure. It was like I'm so happy to talk about it. But yes, நீங்க சொல்றது மாதிரி இருந்தது. இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 20 படம் பண்ணியிருந்தா இன்னும் பேசினே இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது. But I thought this is one of the best ரிவ்யூஸ் தட் வீவ் ஹேட். லைக் ஒரு சாலிட் மூவியை பற்றி தெரிஞ்சு போனோம். எப்படி ஒரு பார்த்த படத்தை திருப்பி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்றது வந்து அது ஒரு தனி இது. ஸோ கரெக்ட். இதோட ஐடியா எப்படி வந்ததுன்னு நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷனில் சொல்லியிருந்தோம். கோவிடில் வந்து நான் வந்து இந்த வாக் போகும்போது பாட்காஸ்ட் கேட்டுட்ருப்பேன். அப்போ வந்து ஐ ended up listening to two folks called Shanshiro's Boys அப்படின்னு. தேவர் பேசிக்லி ரிவ்யூவிங் அகிரா குரோசாவோட எவ்ரி மூவி ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் மாதிரி பண்ணாங்க. ஸோ அது நான் கேட்க ஆரம்பித்த போதே அவங்க வந்து ஒரு 4-5 மூவி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நான் வந்து அப்போ என்ன பண்ணேன்னா அது பாஸ் பண்ணிட்டு அதை கேட்காம கடகடன்னு எல்லா படத்தையும் பார்த்துட்டு அப்புறம் அடுத்த நாள் என்னைக்கு வாக் போகிறேனோ அன்றைக்கி நான் அதோட எபிசோட் கேட்பேன். அந்த ஐடியா ஹுக்ட் ஆன் டு மீ. நம்ம இந்த மாதிரி பேசும் படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஹேமந்த் சொன்ன போது ஒரு 2-3 தடவை நான் ரொம்ப ரிலக்டன்ட் டு ஷோ த ஃபேஸ் ஆன் யூடியூப் அண்ட் ஆல் தட். பட் ஹேமந்த் தான் புஷ் மீ அண்ட் செட், என்ன பாட்காஸ்டே பண்ணியாச்சு, நம்ம மூஞ்ச யார் பார்க்க போகிறாங்க, பரவாயில்ல பண்ணலாம் அப்படின்னு. So then I warmed up to the idea, but then I always had this, right? லிட்ரலா நான் வந்து இன்டர்நெட்டுக்கு வந்ததே மணிரத்னத்தை பற்றி கொடி பிடிக்கிறதுக்காக தான். ஏன்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் போஸ்ட் 2002 பார்த்தீங்கன்னா ஆர் செகண்ட் பிளாக் போஸ்ட் இட்ஸ் அபவுட் அ கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் ரிவ்யூ ஃபார் லைக் 2 lines. அதாவது இந்த ஆனந்த விகடனில் வந்து வர ரொம்ப சாதா சோதாவா எழுதி 45 மார்க் அப்படின்னு ஒரு ரிவ்யூ போடுவாங்க. அப்போ அதுதான் ரிவ்யூ. அது மேல ஒரு தார்மீக கோபம் வந்து, நம்மெல்லாம் ஏதாவது எழுதணும்டா, என்ன எழுதணும்னு தெரியாது, ஆனா ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுதான் ஐ பம்ப்ட் இன் டு த பிளாக். அண்ட் ஸோ அந்த த்ரெட்டை வந்து ஐ காட். ஐ செட் ஓகே, இப்போ ஏதோ பாட்காஸ்ட் மாதிரி பண்ணுறோம் ஆர் யூடியூப்ல பண்ணுறோம். நடுவில் பாட்காஸ்ட் பண்ணோம் நானும் ஹேமந்தும். பட் இப்போ யூடியூப்ல வென் வி ஆர் டூயிங் இட் வி தாட் வை நாட் டூ திஸ் அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக ஒரு லிட்ரலாக ஒரு பொறி தான் இது. I suggested it to Hemant and Hemant said, oh, it's a great idea, நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So any thoughts there, Hemant? No, I think it was a brilliant idea. And again, see, one thing we talked about was, should we do a very quick, short retrospective, or should we just go into this like நல்ல டீட்டெயில் விலாவரியா பேசுவோம் அப்படின் போது I think this is one format we said, right? Like we'll take it easy, we'll do கேட்குறவங்க கேட்கட்டும். There's always going to be fans who are more interested in this kind of discussion than like a quick review, very taut, very well edited. We are conscious about that நாங்கள் வந்து like we speak very freely. இதுவும் கொஞ்சம் edited தான், but like we said we'll take our own time, we'll talk about it, as fans talking about a movie from an outside perspective, and share our memories and our the context in which we watched it. அதெல்லாம் பண்ணும்போது so we thought, okay, this will be a great format. And to those who've been listening to us patiently, thank you. It takes a lot. Definitely. And I wanted to expand a little bit on what Hemant said, right? ஃப்ரீயாக பேசுகிறோம் அப்படின்னு நினச்சோம் இல்லையா? அதுக்கு ஒரு நாங்கள் நினச்ச ஃபார்மேட் எப்படின்னா, முதல்ல வந்து வில் ஸ்டார்ட் பேசிக்லி ஃபர்ஸ்ட் டிசிஷன் வாஸ் ஹேமந்த் சொன்ன மாதிரி ஒரு 10 பேர் தான் இதை கேட்பாங்க. பட் தட்ஸ் ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் அ வைரல் வீடியோ. நாளைக்கு வந்து ஒரு 1 million பேர் பார்த்து எல்லாரும் லைக் போட்டு, தட்ஸ் நாட் அவர் கோல் அட் ஆல், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் அ நான் கோல். வி டிசைடட் தட்ஸ் நாட் அ கோல். த கோல் இஸ் நாளைக்கு திஸ் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் கான்டென்ட் தட் வி வாண்டட் டு வாட்ச். இப்போ யாராவது ஒருத்தங்க பாலச்சந்தரோட படத்தையோ இல்லைனா சத்யஜித் ரேவோ இல்லைனா ரித்விக் கட்டக்கோ, நேம் அ குட் வாட் யுவர் ஃபேவரட், பாலு மகேந்திராவோ,
அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஷர் கிடைக்குமா, இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு படத்தையும் எடுத்து யாராவது டீப்பா பேசியிருப்பாங்களா, அந்த மாதிரி we wanted to do it. But literally, to be honest, we both did not know. Clearly I did not know what we were getting into. ஏன்னா இது வந்து ஒரு பெரிய கமிட்மெண்ட் ஆச்சு. பட் வி டிசைடட், முதல்ல அந்த கதை சுருக்கத்தை சொல்லுவோம், அதுக்கப்புறம் வில் டாக் அரவுண்ட் த ஃபிலிம், த கான்டெக்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம், வென் டிட் வி வாட்ச் இட், தென் வி வில் எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் தென் வில் டாக் அபவுட் இம்பார்ட்டன்ட் சீன்ஸ் அண்ட் ஆல். Roughly we followed it for all the films. Roughly there are films that went, here and there, right? பட் இது வந்து எப்படின்னா, என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நான் சொல்றேன், அகெயின் வி அக்ரீட் தட் ஒருத்தங்க இஸ் கோயிங் டு பி அ லிட்டில் பிட் மோர் ஸ்ட்ரக்சர்ட் அண்ட் இன்னொருத்தர் இஸ் கோயிங் டு வாட்ச் த ஃபிலிம் லைக் intentfully, but is going to come again a little bit more free, and he's going to be able to talk on all sides. So I picked up the idea of, நான் வந்து இது ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஸ்ட்ரக்சர்டா வரேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஹேமன் said, ஓகே நான் வந்து பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னாரு. அண்ட் திஸ் இஸ் அ குட், ஏன்னா இப்போ ரெண்டு பேரும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஹார்ட் ஆன் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து we are going to discussனா it will lose some flavor. ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ஒரு படத்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் ஆஃப் 10 hours ஆச்சு. எப்படின்னா, இப்போ அடுத்த ஃப்ரைடேவோ அடுத்த சாட்டர்டேவோ இந்த படத்தை பேசுகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மோஸ்ட்லி அரௌண்ட் வீக்கெண்ட். ஸோ முந்தின வீக்கெண்ட்லேருந்து ஐ வாட்ச் த ஃபிலிம் ஆன் த லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் வீக்கெண்ட். ஸோ போன சாட்டர்டே ஒரு சண்டே ஐ வாட்ச் த ஃபிலிம். தென் and this was true for the first, I think 15 films. Throughout the entire week அதோட பாட்டை மட்டும்தான் நான் வந்து காரில் போகும்போது கேட்டுட்டு இருந்தேன். அண்ட் அந்த படத்தை பற்றி நான் படிப்பேன், ஆன்லைனில் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு படிப்பேன், ஜஸ்ட் டு கெட் டிஃப்ரெண்ட் வியூ பாயிண்ட்ஸ். அண்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு சில புக் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. நிறைய இன்டர்வியூஸ் மணிரத்னமே கொடுத்துருக்காரு, வெரி ரேர்லி பட் வெரி லிமிட்டட் இன்டர்வியூஸ் ஆன்லைன். அண்ட் எங்கள் காமன் ஃப்ரெண்ட் பிரவீன் ஒருத்தர் வந்து ஹேஸ் அசம்பிள்ட் அ வெப் பேஜ் ஃபார் மணிரத்னம் ஓல்ட் டேஸ். Then there are some Hindustan Times interviews that Hemant always quotes and talks about. Hindustan in Times or Indian Express. Then there are Readef, yeah, அந்த மாதிரி. Then a couple of books, the தமிழ்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து has written a good book about, அந்த புக்கை நான் எங்கேயோ மிஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த லாஸ்ட் 1 year போது எங்கேயோ படிச்சுட்டு எங்கேயோ வச்சுட்டேன் வீட்டில். எனக்கு வந்து மணிரத்னம் இஸ் மை லைக் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ மென்டர் மாதிரி, ஒரு virtual mentor. So I have watched these films on theater, on movie, and I have several thoughts. இது எல்லாத்தையும் நான் கியூரேட் பண்ணி ஐ ஹாவ் என்னோட நோட்ஸில் வந்து ஐ ஹவ் ரிட்டன் நோட்ஸ் அண்ட் நோட்ஸ் ஆஃப் படம் பார்க்கும்போது இந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை பற்றி. அண்ட் யூஸ்வலாக இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ தட் நோட்ஸ் இஸ் ஓப்பன் அண்ட் ரஃபாக ஐ விங் இட். அண்ட் தென் the good thing is, when I go from that place, Hemant picks it up and then he goes on a tangent from there based on his thoughts. And the rendume vande it brought us together. So to analyze this, right, இப்போ நாங்கள் 42 hours of content இருக்கு, about 28 films na, there's several hundred hours of effort that has gone into it, of watching the same film more than once. In fact, நான் வந்து என்னோடது மட்டும் இல்லை, ஹேமந்தோடதும், பட் நான் வந்து பொன்னியின் செல்வனை வந்து காதில் போட்டு அமேசான் பிரைமில் வாக்லாம் போயிருக்கேன், ஜஸ்ட் டு லிசன் டு த ஆடியோ. இந்த ஒளிச்சித்திரம்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடிலாம் ரேடியோவில், அந்த மாதிரி டு கெட் அ டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். நவ் அதனால என்னோட குவாலிட்டி ஆஃப் டாக் இம்ப்ரூவ் ஆச்சானா இல்லை, பட் எப்படின்னா இட் ஹெல்ப் மீ டு bring up those points. Again, என்னோட ஒரே பாயிண்ட் இதுதான், we are going to do something, let it be again like what Mani Ratnam says, right, when it escapes your hand you can't touch it. Until then you can do your best. So from that perspective we have done our best to make it as a curated experience. And நான் இதை இன்னொன்று சொல்றேன், அலைப்பாயுதே வந்து இது நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வந்து அலைப்பாயுதே காதில் கேட்டேன், லைக் as though யாரோ 2 பேர் பேசுற மாதிரி. அண்ட் இட் வாஸ் பிரில்லியன்ட். ஓகே, என்னடா இவனோட எபிசோட இவனே பிரில்லியன்ட் சொல்றானேன்னு சொல்லாதீங்க. பட் நான் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, யூஸ்வலாக எடிட் பண்ணி அதை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இட்ஸ் நாட் லைக் வி ஆர் கோயிங் டு கோ அண்ட் லிசன். நான் ஒரு சில எபிசோட் கேட்டிருக்கேன், பட் அலைப்பாயுதே ஃபார் சம் ரீசன் அந்த படத்தை பற்றி எனக்கு ஒரு யோசனை வந்தது. அப்போது அதை கேட்க போய் எனக்கே தெரியாத சில விஷயத்தை பற்றி அப்போ நான் பேசியிருக்கேன். ஸோ த பாயிண்ட் இஸ், right now I am personally devoid of any Mani Ratnam info because எல்லாத்தையும் சக்கையா பிழிஞ்சு அந்த யூடியூப் வீடியோலாம் போட்டாச்சு. அண்ட் அப்பப்போ கெயின் பண்ண அந்த கியூரேட் பண்ண அத்தனை இன்ஃபோ நாலேஜ் எல்லாமும் இட் இஸ் தேர். ஸோ நாளைக்கு எனக்கே மணிரத்னம் படத்தை பற்றி ஏதாவது ஒன்று கேட்கணும், இப்போ காற்று வெளியிடையில் அந்த சீன் எதுக்கு வந்தது அப்படின்னா ஐ வுட் அப்சல்யூட்லி கோ ரெஃபர் டு இட். அண்ட் ஃப்ரம் தட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஐ எம் ஹாப்பி. அண்ட் ஐம் நாட், இது வந்து ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் கிடையாது, இட்ஸ் நாட் லைக் அ ஹம்பிள் பிராக், பட் இட்ஸ் ரியலி டு சே
that is the goal that we took, and I feel we have gotten there. But your thoughts, Hemant? You said most of what needs to be said about the process, but I think we'll discuss it as we go through the learnings and Okay, the learnings and sort of get a retrospective. Anyways, it is a retrospective for all it practical is a purposes, but retrospective on the retrospective. yeah. So So okay, I think we discovered a lot through the process as we walk through it. And why do we have to talk about one filmmaker, about his movies so much? In the age of instant gratification, short form content and all of that, we thought we will go against the grain and talk about, take the time to watch movies, rewatch movies, and reintroduce ourselves to Mani Ratnam. ஏன்னா நாங்க பார்த்தது, because I'm at a certain age. நான் பார்த்தபோது அந்த படத்தோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேற. அது இன்னைக்கு பார்க்கும்போது, does it hold the test of time? Does it, uh, is that a movie that I can learn something from beyond just the story தெரிஞ்சது, actors தெரிஞ்சவங்க, can I learn something? Absolutely. So that's why I said it's not at all is there any film, a Hemant, burden for that me. actually had a very different learning for you than the Yeah. original watch? Name a film. Oh my Anything comes god. to your mind? மேபி நான் சொல்றேன். எனக்கு வந்து தளபதி வாஸ் அன் இன்சைட் அவுட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிலிம் ஃப்ரம் வாட் எவர் ஐ வாட்ச்ட். அண்ட் தளபதி, ஃபார் தட் காட் சேக், ஐ வாட்ச்ட் இட் லைக் 20 times, 15 times in theater. பட் ஸ்டில் இந்த ரீவாட்ச்ல ஐ டோட்டலி அண்டர்ஸ்டுட். மேபி வயசு காரணமா இருக்கலாம், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காரணமா இருக்கலாம், இல்லை நிறைய படம் பார்த்தது காரணமா இருக்கலாம். அண்ட் ஜென்ரலி எனி குட் புக் ஆர் அ மூவி, when you do rereading or rewatching, tells you something else. And எனக்கு தளபதி ஒரு ரெவலேஷன் ஃபார் மீ. உங்களுக்கு ஹேமந்த்? Bombay was kind of that revelation. On the other side, we had a very romantic view of Bombay. Oh, super padam அப்படி இப்படின்ட்டு. But when you watch it again, அவ்வளோ பெரிய படம் இல்லையே அது. It's okay. அப்போ பெரிய படம் இல்லை. I'm not trying to புரியுது, demean the movie or அது ஒரு நல்ல படம் இல்லைன்னு சொல்ல வரல. பட் நான் எங்கேயோ வச்சிருந்த ஒரு இது மெமரியில். பட் காலப்போக்கில் அதோட impact it's diminished for me again. For me personally, absolutely. I thought that was thing. And Guru I felt like ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கு அந்த படம் பிடிக்காம போச்சு. But as I watched it, as I've read things and I've watched இந்த இடப்பட்ட காலத்துல நிறைய நம்ம பார்க்குறோம், அவங்களோட ஹிஸ்டரியை படிக்கும்போது I think any movie that had that ஒரு historical background or was semi பயோகிராஃபிக்கல், அதெல்லாம் கொஞ்சம் சேலஞ்ச் பண்ண. அப்போ நல்லா இருந்துச்சு படம் பார்க்கும்போது. பட் இப்போ should you be looking at a movie like that? But I don't know. But it looked very different. எனக்கு ஒரு பிங் பாங் ஹேமந்த். ஆக்சுவலாக அந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு முதல் நாள் பிடிக்கல. பட் லேட்டர் வாட்சிங் ஐ லைக் த ஃபிலிம். பட் இதுக்காக பார்த்தபோது திருப்பியும் இட்ஸ் கோயிங் பேக் டு த சேம் பிளேஸ், பிகாஸ் இட் ஹேட் எலிமெண்ட்ஸ் தட் we talked deep about it, that we did not enjoy. So anyway, இந்த எபிசோடுக்கு நாங்கள் வச்ச பேர் what did we learn about watching 28 films of Mani Ratnam அப்படின்னு. So some learnings that we have, and I'm just going to go through, and Hemant is going to join as we go there. I'll start from here, right? ஒன்று Mani Ratnam as a inherent sense of aesthetics, அதாவது what to show and what to leave out. இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், then let Hemant speak. இப்போ நீங்கள் மௌனராகம் எடுத்தீங்கன்னா, there's so much that's actually left unsaid, and the dialogue ரொம்ப sparse. It's very common in Mani Ratnam films, but that's when we first learned. And the silence between Revati and Mohan it actually talks a lot அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். So but more than this, I'm getting to a point. I'll say ஒரு innate aesthetic instinct-னு ஒன்று மணிரத்னம் கிட்ட இருக்கு, ரைட்? அண்ட் அது ஒரு ப்ரிவிலேஜ்னால வந்ததா இருக்கலாம், அப்ரிங்கிங்னால இருக்கும், எஜுகேஷன், எக்ஸ்போஷர், யூ கேன் சே ஆல் ஆஃப் இட், அண்ட் இட் இஸ் ட்ரூ, ரைட்? பட் அதை எஃபெக்டிவா ஒரு நல்ல ரசனை. ஒரே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட I'll pause it. ஓகே கண்மணியில பாவமுல்லோனான்னு ஒரு பாட்டு வரும். அது இட்ஸ் அ ட்ராப் மியூசிக்ல ஏஆர் ரஹ்மான் would have coded it. Now I'm sure that's a Mani Ratnam push into the film, because
ஐ வில் அசோசியேட் ஆர் குருவில் வந்து இவங்க ஒரு நாட்டிய பேரொலியாக இருப்பாங்க. அது வந்து there's a கலாக்ஷேத்ரா பிரிங்கிங் அப் ஆஃப் மணிரத்னம் தேர். ஸோ நான் வந்து ஒரு ஃபிலிம் மேக்கருக்குள்ள இது எப்படி இவரால் இதை பிக்கப் பண்ணியிருக்க முடியும், வேர் டிட் ஹி கெட் இட் ஃப்ரம்? எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கர்நாடிக் மியூசிக் இந்த இடத்துல அவங்க கர்நாடிக் சிங்கர் தான், அதனால அவர் அந்த அந்த லைன் அந்த த்ரெட்டை பிடிச்சி போயிருக்கலாம். பட் டு பிக் த ரைட் ட்ராக், டு பிக் த புட் இட் இன் த ரைட் பிளேஸ், டு புட் த பிளேஸ் த பீப்புள் இன் த ரைட் பிளேஸ், த சம் கைண்ட் ஆஃப் திங் தட் ஒரு இன்னட் டேலண்ட், ஒரு எபிலிட்டி டு அப்சார்ப் அண்ட் தென் எஃபெக்டிவ்லி ஷோ தட் இன் த ஃபிலிம். இது எல்லாமே அமைஞ்சிருந்தா தான் யூ ஹாவ் த, ஐ வில் கால் திஸ் ஃபிலிம்ஸ் as visual minimalism and emotional maximalism. And so I'll pause there. Unga thoughts, Hemant? On aesthetics or like, you know, in general? On this inherent sense of aesthetics in the film. The ரசனைன்னு சொல்லுவோம்ல அது. அதாவது ஒரு ரசனை இருக்கிறது ஒரு விஷயம். லைக் யூனோ யூ கேன், ஐ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ரசனை. லைக் யூனோ இது அழகா இருக்கு, அது அழகா இருக்கு, அது அழகா. பட் அந்த அந்த 4 ஃப்ரேமுக்குள்ள அந்த ரசனையை வந்து எப்படி அழகா கேப்சர் பண்றதுன்றது வந்து ஒரு பயங்கரமான கஷ்டமான வேலை. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு இமேஜின், செகண்ட் யூ ஹாவ் டு கொலாபரேட், தேர்ட் யூ ஹாவ் டு பிரிங் இட் ஆல் டுகெதர், அண்ட் தென் ஃபோர்த் யூ ஹாவ் டு பேக் இட் அப் வித் த ரைட் players and all of that. Like, aesthetics ன்றது வந்து ஒன்று, it can scream at you and then go away, and then something else will take over. But it is lurking in the background where it is pleasing your senses to a point where you are falling in love with something that you don't even know. ஏன்னா இது வந்து இதை மாதிரி ஒரு வீட்டில் தான் நான் இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து நம்ம மைண்டில் பேக்ரவுண்டில் வந்து ஓடிட்டே இருக்கும்போது அங்கே இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் பேசும்போது நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இல்லை நம்மளோட சொந்தக்காரங்க, நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் தோண ஆரம்பிச்சிடும். பிகாஸ் யூ ஃபீல் so much at home that eye for detail is one thing, but that capturing that essence of that, what you love, what you've absorbed, what you've observed into that 4 frames is where Mani Ratnam differs from other people. There are other directors who have like brilliant Balu Mahendra, amazing aesthetics. இவரு கூட அந்த கௌதம் மேனன் கூட வந்து like he has a good sense of like what is nice. இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட aspirations, by the way. Correct. We can't, we can say this is good, but we can't say, we can't do that at home, or we can't do that at wherever we are. Or யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட வந்து இந்த வீடு டிசைன் பண்ணுன்னு சொன்னாக்க, I don't think I can do even like 1/10 of what the best person or like Mani Ratnam இவங்கெல்லாம் பண்ற அளவு பண்ண முடியாது. But I think நீங்க வந்து one of the perks of watching it again is now you can look at things beyond Exactly. just the main characters, Right. and then take in all of the thing. So நான் வந்து முதல்ல பார்த்தது என்னன்னாக்கா வீட்டில் எப்படி அழகா லைட் செட் பண்ணிருக்காங்க இதெல்லாம். But then I started looking at it, the locations are themselves, you've never seen them before, and you hardly see not them in again. the never seen before like this. நம்ம இதை பத்தி நிறைய பேசணும். இப்போ மதுரை நாயக்கர் மஹால், Yeah, we see other films and then we see Mani Ratnam how he juices out of that sakya definitely. Right. See, அது வந்து நீங்க எப்படி சீன்ல யூஸ் பண்றீங்கன்றதும் ரொம்ப முக்கியம். அந்த புரோக்கன் பிரிட்ஜ், மெட்ராஸ்ல வந்து புரோக்கன் பிரிட்ஜ் வந்து அதுக்கப்புறமும் காமிச்சிட்டாங்க, எதுக்கடுத்தாலும் காமிப்பாங்க. But when you put a very dynamic scene on, when you situate it there on the bridge, it changes the way that we look at that bridge itself. It's like almost like ஒரு பாக்ஸிங் மேட்ச் மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் செட் பண்ணி கொடுத்துட்டு அந்த ரெண்டுத்துல வந்து 2 பேரும் 2 குட் வர்சஸ் ஈவில் மாதிரி ஒரு ஃபைட் நடக்குதுன்னு போது. நீங்க ஆயுத எழுத்து சொல்றீங்களா? ஆயுத எழுத்துல சொல்றேன். ஓகே ஓகே ஓகே. யா நான் அந்த ரோஜாலியும் அது மாதிரி வரும். You see the silhouette of எல்லாமே வந்து see ஒரு aesthetics is also about not just filling the right frame with all of those things, but how do you effectively use them in the scene? Like how does it serve the overall scene, the mood, the turn, or whatever you want to call it. இது எல்லாமே வந்து அதுதான் அந்த இதுதான் that segues to my next one, okay, which is I think he gets the best of the best when it comes to the talent, okay, and then he gets the best out of them, which is the other thing. See, முதல்ல வந்து anybody can hire great talent, okay, but I feel Mani Ratnam sort of activates them.
So you can hire PC Sriram. So many people have hired PC Sriram. Like 1 million people have hired Santosh. Not 1 million, Yeah. but maybe tens of directors have hired. Yeah. Ravi Varman has been hired by many people, including Bansali and Mani Ratnam. Yeah. Right? But then they all deliver their career best work with him. Ilayaraja delivers some of the career best with him. A.R. Rahman consistently co-narrates the story with Mani Ratnam. But why? Like you take Kamal Hassan, Arvind Swamy, you take anybody, Karthi, literally their career best performances have come Yeah. in a Mani Ratnam film. And so why? And We are moving into the collaboration part of it. நான் வந்து இந்த aestheticsல collaboration பொறுத்த வரைக்கும் பேசினாக்க the cinematographers, the art directors, the set editors, production designers, இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா the unsung hero in மணிரத்னம் movies because அழகா இருக்கு லைக் இருவரில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், it has a different taste altogether. அந்த கார்ல இருந்து the appointment of the studios எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா it is taken for granted, but because it looks so real, it looks so like அதாவது ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல வந்து அதை கன்வெர்ட் பண்ணாங்கன்றதுக்காக வந்து அது லைக் கிட்டத்தட்ட வந்து அது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படமாவே நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஃபார் அ செக்மெண்ட் ஆஃப் த மூவி. ஏன் அப்படின்னாக்கா there is a Sanjay Chadda, whoever is the person that owns the background on the screen does a great job. One, because they've known Mani Ratnam for a long time, or Mani Ratnam's been associated with them for a long time. They are people that probably have like 1,000 conversations outside of cinema before they come into the set. So they and the trust one. Rendavathu, his trust in them delivering the best news சொன்ன மாதிரி comes from a point of knowing that this person knows something better than I do. The moment you think like you know better and you can tell them what you need to do, you're screwed. And that's being more agile in your mindset by saying, I will let you do something within this framework, but this is the framework. But we've also heard cases where people have like torn their hair out. Mani Ratnam tells them like you're going to do something impossible, and that's why they keep returning to him, because that sense of achievement, that sense of like, oh, என்னால இது கூட பண்ண முடியுமா, exactly, and the push, that relationship matters, because absolutely, they come in with like I have to do the best. Also discipline matters. This is one thing that I've learned over the years from listening to other people talk about it, is like இப்போ சிம்பு வந்து அன்னைக்கு ஒரு இன்டர்வியூல சொன்னார் இல்லையா, ஒரு நீங்க அந்த சீனுக்கு தான் அந்த இடத்துக்கு தான் வந்து நீங்க சீனை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறீங்கன்னா I don't have the confidence in you. But with him, you have a bound script, but without having like strong boundaries. இப்படிதான் இந்த சீனை ஷூட் பண்ண போறோம்னு வந்தா காலி, பட் எப்படி பண்ண போறோம்னே தெரியாம வந்தா அதுவும் காலி. is a happy in between sense of like the showing up at 3 o'clock or 4 o'clock or 5 o'clock in the morning also has its perks, because then you have that like uncluttered thought process of இதை நம்ம எப்படி செட் பண்ண போறோம், இதை நம்ம வந்து எப்படி லைட் பண்ணலாம், இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா before everyone arrives, and then you're all set, and there's minor changes here and there, and then you go from there. இந்த டிசிப்ளின் இல்லைன்னா பிரச்சனை. Correct. I agree. Okay, other directors might have other challenges, and I love it because Mani Ratnam's kind of achieved a point, a status where very early in his hard work, totally, he's achieved a status where வான்னா எந்த ஆக்டர் வேணா வரும், ஓகே, எந்த டெக்னீஷியன் கூப்பிட்டாலும் வருவாங்க, பட் ஒன்று இருக்கு, அதுவும் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் லெட்ஸ் அடுத்தது வந்து மோர் இன்ட்ரிகேட் நான் நினைக்கிறேன். அதாவது வந்து this is a more harder to piece through, and I don't know what you think about it. Mani Ratnam directs through emotion and not just plot. ஏன்னா நிறைய டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா they move the character through the plot. இப்போ கேரக்டர் வித் பிளாட் மூலியமாக போகுது. ஆனால் மணிரத்னம் படத்தில் யூஸ்வலாக, and I'll give an example, moves the plot through the character feeling. இப்போ வந்து என்ன சொல்றேன்றதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போ கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் வந்து இட்ஸ் த பொலிட்டிக்கல் பேக்ட்ராப் ஆஃப் சிவில் வார். தட்ஸ் நாட் த மெயின் ஆர்க். அந்த குழந்தையோட அவங்க அம்மாவை பார்க்கணும்னு நினைக்கிற அந்த ஏக்கம் தான், தட் ஏக் இஸ் வாட் தட் ஷேப்ஸ் த என்டையர் ஸ்டோரி, ரைட்? அண்ட் ஸோ
தட் இஸ் வை ஐ ஃபீல் இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட். இப்போ நீங்கள் பிளாட்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து ஓகே இப்போ நான் வந்து ஸ்ரீலங்கன் சிவில் வார், ஓகே நான் அதுக்கு வந்து ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் அன் ஆன்சர் டு இட் அண்ட் அதில் இந்த பொண்ணு பிளேஸ் ஆயிருக்கா. அப்படி கிடையாது. இந்த பொண்ணு இட்ஸ் அ பேக் ட்ராப். Okay, so I'm going to touch on it, but I'm going to use some more dramatic background for an already dramatic story, and I'm going to draw parallels to it. That and the emotional direction தான் வந்து makes the scene feel lived in, ரைட்? இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏதோ ஸ்ரீலங்காவில் கொண்டு விட்டாங்க, யாரோ 2 பேர் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க, அப்படி இருக்கும். நவ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் பிகாஸ் யூ கோ த்ரூ தட் கேரக்டர் ஃபீலிங், ஓ அவளுக்கு அவன் அம்மாவை பார்த்தாகணும்னு போகுது. Now you remember how it felt like being in Sri Lanka in midst of this war, right? And any thoughts there, Hemant? It's a more intricate point. I don't know how he big confirmed valid that in a it is. recent interview also. Is that right? Basically, I think Gopinath கூட பேசும்போது சொன்னார்னு நினைக்கிறேன். I think he said emotion is everything. Okay. எமோஷன் தான் வந்து ஒரு படத்தையே வந்து காப்பாற்ற முடியும், ஆர் லைக் யூனோ கதையை சொல்ல முடியும். எவ்ரிதிங் எல்ஸ் இஸ் ஆர்னமெண்டல், எவ்ரிதிங் எல்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் யூனோ லைக் Bells and whistles. இது நீங்க என்ன எங்க செட் பண்றீங்க, யார் நடிக்கிறாங்க, யார் வந்து பாடுறாங்க, இதெல்லாம் வந்து செகண்டரி. பட் the focus is primarily storytelling is like all about the emotions that people carry, and you can see that through all of the movies that we even ranked by preference, which is Yes. Based on the movies that affected us the most. அப்படின்றது போது பார்த்தாக்க ஒரு தளபதி எடுத்துனாக்க ஒரு தாய்க்கும் பையனுக்கும் இருக்கிற எமோஷன் வந்து யார் வேணா புரிஞ்சுக்கலாம். பட் அதை வந்து டு ஹைலைட் த பாயிண்ட் தட் even if you grew up with a mother, even if you had spent enough time with your mother and all of that, or person that doesn't have a mother and is aching for that mother அப்படின்றத வந்து அந்த பெயின் வந்து ரஜினியா இருக்கட்டும், ஜெய்சங்கரா இருக்கட்டும், ஆர் ஸ்ரீவித்யா இருக்கட்டும், இவங்க வந்து அது வந்து அவங்களோட எமோஷன்ஸை கொண்டு வரும்போது தான் இந்த கதை வந்து கோஸ் பியாண்ட் தட். ஒரு கர்ணனோட கதை அப்படின்றது வந்து எத்தனை பேர் வேணா எடுத்துருக்கலாம், எத்தனை வாட்டி வேணா சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் மனசுல பதிகிறது ஏன்னாக்க இவங்க 2 பேருக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஹியூமன் எமோஷனை வந்து இதை விட அழகா, இதை விட ஒரு நேர்த்தியா சொல்லியிருக்க முடியாதுன்றது வந்து that's where we separate Mani Ratnam from all the other directors. Exactly. So it goes into my other point, which I wanted to say. He makes politics very personal, Hemant. There are filmmakers who announce politics, like microphone வச்சு கத்துறது. But ஆனால் மணிரத்னம் படத்தில் you feel it. இருவரில் பார்த்தீங்கன்னா it's the most political film, right? But the political is very personal. ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து ஒரு ஐடியாலஜியா என்ன சொல்லுவோம், அது ஒரு பெரிய ஒரு கொள்கைக்குள்ள இட் கொலாப்சஸ், ரைட்? ஆனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா there is no preaching there. You are just listening and you're watching. You're just dropped in the place. யுவால பார்த்தீங்கன்னா 3 இந்த காலத்து அந்த காலத்து இந்திய பசங்க வந்து they take their own personal journeys. ஆனால் it wraps them in a question. நீ ஒரு இந்த நாட்டு பிரஜையா இருந்தனா how would you act? லிட்டரலா அதான். ஏன்னா ஒருத்தன் வந்து இந்த சிஸ்டம் broken, I am going to take it on my hand. நீ என்னடா நான் சொல்றது, that's இந்த லாலன் கேரக்டர். Michael says, no, I'm going to control this and I'm going to have a good control and I'm going to fix it, right? இன்னொருத்த வந்து I don't care, நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கோங்க, நான் என்ன வேணா பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு. அது வந்து இட்ஸ் அ பர்சனல் ஜேர்னி. பட் ஏன் அதுக்கு யுவான் பேர் வச்சாங்க நான் நினைச்சேன்னா, பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ ஒரு இந்திய பிரஜையோட கேள்வி, ஒரு கொஸ்டின், வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ? இன்னொன்னுத்தையும் சொல்லி நான் இது பண்ணிடுறேன். பாம்பே வந்து யூஸ்வலா தே கால் இட் அஸ் அ கம்யூனல் ஃபிலிம். ஆனா நீங்க தளபதி சொன்ன மாதிரியே அது வந்து ஒரு அப்பா அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இஸ் ட்ரைங் டு ஷீல்ட் ஹிஸ் கிட்ஸ் ஃப்ரம் த ஹேட், லிட்டரலா, பிகாஸ் தட்ஸ் வாட் ஹிஸ் கிட்ஸ் ஆர் கோயிங் த்ரூ. அப்போ பாலிடிக்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் அப்டிராக்ட். It is living in our kitchen. It's living in our bedroom. It lives in the child's question. In Amuda asking the question, எப்போ நீங்க நிறுத்துவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So I feel that's his genius, where நீங்க you take a headline and you take it into a heartbreak. கவிதைத்தனமா சொல்லணும்னா. But that is why I like his political films more, like Dil Se and all that, because it makes it so personal to us. Yeah. Any thoughts there? It brings out our anger. It gives us an outlet to our anger also. இதை நம்ம திருப்பி சொல்லிட்டேன் நான். But ரோஜால the anger was that how can you swap someone for a terrorist when they are very highly
politically connected, whereas now ஒரு சாதாரண மனுஷனாக்க என்னோட புருஷனுக்கு இவ்வளவுதான் மரியாதையா, because he doesn't have any connection or he doesn't have any value. Are you setting a value to that? So and politics is part of our life in India, very very close. I mean, all across the globe, but especially Cinema, in cricket, India. politics. Yeah, very In close. India, politics touches us, and that triggers some emotions. Again, going back to the previous point, triggers some emotions, and that emotion will trigger reactions. So இதை வந்து நீங்க வந்து அந்த எமோஷன் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது, அந்த எமோஷனுக்கு வந்து லைக் திஸ் வாட் மணிரத்னம் does so very well, which is நம்ம லெவலுக்கு வந்து, and this is the question everyone asks someone, எப்படி நீங்க இன்னும் டச் இன்னும் you're in touch with this kind of like this new generation, new world, new environment, new whatever XYZ. அந்த கனெக்ஷன் இருக்கிறதால that's a different thing. அந்த கனெக்ஷன் இருக்கிறதால he can go back and tell you where that anger started from, where that political affiliation or non-affiliation, where does it like come from. அது உங்களுக்கு செட் பண்ணாக்க, and when you do it economically, you don't have to like set, நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு மைக் பிடிச்சி சொல்ல வேணாம், ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து லெக்சர் கொடுக்க வேணாம். ஒரு சின்ன அசைவில் யூ கேன் சே திஸ் இஸ் வேர் இட் ஸ்டார்ட்ஸ். ஒருத்தன் வந்து காலைல போகிறான், அவனுக்கு இது நடக்குது, அப்புறம் அவனுக்கு கோவம் வருது, அந்த கோவத்தோட வெளிப்பாடு இது அப்படின்னது வந்து இட் only a director who understands the pain of you and I and everybody or most people that enjoy his movies, we connect immediately and say ஆமா எனக்கும் அந்த 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 தாட் இருக்கு, எனக்கும் அந்த பிலீஃப் இருக்கு, எனக்கும் அந்த கோவம் இருக்கு அப்படின்றது வந்து, and then the story takes over. Correct. ஸோ Brilliant. பாலிடிக்ஸ் கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா, லைக் நீங்க சொல்ற அந்த இருவர் பாலிடிக்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னாக்க, இட்ஸ் அ மூவி அபவுட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், இட்ஸ் நாட் அ மூவி அபவுட் பாலிடிக்ஸ். ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து மீட் பண்றாங்க, அவங்களோட பிலீஃப் சிஸ்டம் ஒரே மாதிரி இருக்கு முதல்ல, அண்ட் தென் போக போக ஒரு ஒரு ஈகோவோ ஒரு 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 இன்செக்யூரிட்டியோ ஒரு எதுவோ ஒன்று, இட்ஸ் அ வெரி ஹியூமன் எமோஷன். என்னால வந்து ஆனந்தனாவும் இருக்க முடியும், என்னால வந்து தமிழ் செல்வனாவும் இருக்க முடியும். லைக் ஐம் போத், and this is where we talk about there's no black and white, it's gray. ஏன்னா என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்த வந்து என்னை தாண்டி மேல வந்துருவானான்றது வந்து எனக்கு ஒரு பயம் என் லைஃப்ல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்திருக்கும். அது ஒரு ஒரு உண்மையான ஹியூமன் எமோஷன். அது தப்பே இல்லை அப்படின்றது தான் மணிரத்னமோட பாயிண்ட், அண்ட் விச் இஸ் வேர் ஐ ஃபீல் லைக் வா இப்படியும் பார்க்கலாமா இதை அப்படின்ற போது. ஸோ it is personal in that sense too. For me, he doesn't make it look like icky or like ஐயோ நீ வந்து கெட்டவன், இப்படிலாம் பண்றியே அப்படிலாம் பண்றியன்றது வந்து I'll just round it up. There any of the political movies that work for him, or even it's very personal, right? Stance, it tells you not to be அசிங்கப்படாதீங்க. இதால வந்து நீங்க வந்து you don't have to feel any guilt or like this is very very human. ரைட். அடுத்ததும் ஆல்மோஸ்ட் அந்த மாதிரி தான், பட் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா மணிரத்னமோட படத்தில் ஹி டெல்ஸ் வெரி எபிக் ஸ்டோரிஸ், ஆனால் the frames are very intimate. Framing of the whole, not the actual frame. Okay. But நீங்க சொன்ன மாதிரி தான், இப்போ நீங்க ஒரு டிராவிடியன் பாலிடிக்ஸோட பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்டரியை you're going to retell, but through a small, he starts small. ஒரு மனுஷனோட ஷேம்லேருந்து he starts. அவன் வந்து சான்ஸ் தேடி போறான், அவனுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது, அங்கேருந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ். இப்போ ராமாயணத்தையே கூட இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆன் தட் கேர்ள் ஆர் தட் உமன் பீயிங் ரெஃப்யூஸ்ட் நாட் டு நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணி நான் உனக்கு என்ன ஒத்து போன நான் குதிச்சு சாவுறேன். தட்ஸ் வேர் இட் ஸ்டார்ட்ஸ், ரைட்? அண்ட் ஸோ ராவணனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஜங்கிள் வந்து இட்ஸ் போத் ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் அண்ட் ஆல்சோ அ மைண்ட்ஸ்கேப். ஏன்னா இட்ஸ் ட்ரூ ஜங்கிள் அவுட் தேர், everything is அந்த மாதிரி. ஸோ பொன்னியின் செல்வன், ஃபார் த பிக்கஸ்ட் எபிக் ஸ்டோரி தட் he has ever told, has the core in this. அந்த அவங்க ரெண்டு பேரும் சின்ன வயசுல when they are not able to get to meet each other, கரிகால சோழன் and நந்தினி, அந்த ஹோல் இன்ட்ரீக், the ராயல் இன்ட்ரீக்ல it starts at that place. So big themes, ஆனா வந்து small touches, and that's how epics come home அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். Anyway, my final one, maybe we'll talk more deeper about this. And this is not Mani Ratnam is behind this eternal question of Nallavara Kettavara. It is not. It is something else that I closely understand. Mani Ratnam is basically chasing ஒரே ஒரு விஷயம் தான் in all his films, the feeling of truth. And I'll tell you what I mean. That is, and by his own acceptance in many interviews recently and later, he's
actually trying to say இது வந்து ஒரு 24 frames lie. But what I am trying to do is that I'm making to make it believe you that it is real, that this Mm-hmm. could have happened, that this dialogue would have spoken, that this girl would have rejected this man because she has a past, or and the fact that this could have happened, and this that is really what um, Maniratnam is behind abdin I learned about it. ஏன்னா அந்த அஞ்சலி ஆகட்டும் இல்லைன்னா வந்து நாயகன்ல வந்து ஒருத்தன் ஸ்லோவா கரோஷன் செட்ஸ் இன் டு ஹிம், லைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில இருக்க மக்களால் அஃபெக்ட் ஆகி தப்பா மாறிட்டு இருக்கான். ஒரு அம்மாவால அவங்களோட பையனையே ஒத்துக்க முடியல, ஆர் யூனோ அந்த மாதிரி இருக்கிற தட் இஸ் வேர் யூ ஆல் ஃபீல் திஸ் இஸ் ரியல் அப்படின்னு தோன்றது தான் எனக்கு மணிரத்னமோட எட்டர்னல் சேஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். யுவர் தாட்ஸ் ஹேமந்த்? இல்லை, எனக்கு நான் ஃபுல்லா ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு கிராஸ்ப் வாட் நான் தட் வந்து மீன்ஸ். சொல்றேன், இப்போ 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 ஒரு படம் எடுக்கிறோம், ஆனா இந்த அகைன் மணிரத்னம் ஆல்வேஸ் ஃபீல்ஸ் ரைட், மேக் இட் ரியல். திஸ் திங் இஸ் ஜஸ்ட் ரிவர்பரேட்டிங் அஸ் an echo with everybody. நீ இப்போ why does Maniratnam not use graphics that often? Because it takes you out of reality. I want to use it where you don't feel it. அதாவது what he's saying to say is, நான் ஒரு படம் உனக்கு காட்டுறேன், ஆனா அந்த படம் அது வந்து நான் மேக்கப் பண்ணி தனித்தனியா ஷூட் பண்ண பல ஃப்ரேம்களோட ஒரு கண்டினியூஸ் ரன். பட் ஐ வாண்ட் யூ டு பிலீவ் தட் திஸ் ஹேப்பன்ட். அண்ட் அந்த அதை தான் மணிரத்னம் as a director is not the truth feeling, நான் தப்பா சொல்லிட்டேன் மேபி. I'm saying he's trying to make it believe and make it feel real. It comes through all of his interviews and all of his films. Yeah, I think I get what that means, which is நீங்க சொல்றது என்னன்னாக்க, நான் இது ஸ்லைட்டா வித்தியாசமா சொல்றேன் நான். ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம், ஒரு நம்ம பார்த்த ஒரு விஷயம் இப்படியும் நடந்திருக்கலாம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப பிலீவபிளா நம்மள வந்து அங்கே the world building பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ he constructs that world so well that we know that didn't happen, but we could almost agree with him that it really did because of a combination of several things and the way he presents it, or the logic behind it. Sometimes நீங்க சொல்ற மாதிரி this could be true in an alternate universe. It could be Yeah. absolutely true, given this and this could have happened. இதை நான் ஏன்னு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், மேபி நான் சரியா சொல்ல. இந்த வேர்ல்ட் பில்டிங் ஹேப்பன்ஸ் ரைட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ சி ஹிஸ் ஃபிலிம் த்ரூ அ ட்ரெய்லர் ஆர் அ டீசர் ஆர் அ போஸ்டர். If you ask Maniratnam, he probably hates titles. He's okay with title credits at the end. He hates titles because for him, when the lights go off, right, he just wants you all of his attention to the story that he's going to tell you. Because that is just, it's just that these people are bigger, larger than life on a screen, but it's real. And the feeling I think he's chasing, because he doesn't இப்போ ஒரு ஃபாண்ட் இருக்கு, ஒரு டைட்டில் அலைப்பாயுதேன்னு ஒரு ஃபாண்ட் இருக்கு. I want you to know அலைப்பாயுதே from that point itself. That is why he is a conductor of இந்த மாதிரி very true. அதாவது நம்ம மணிரத்னம் படத்துல ஒண்ணு மட்டும், see the movie could go south sometimes at like maybe after 30 minutes or 40 minutes or after 1 hour, whatever it is, or maybe towards the end mostly. But ஆரம்ப ஃப்ரேம்ல இருந்து the first time I fell in love with Maniratnam movies, இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து he hasn't disappointed at all. Absolutely. Like, it grabs you by your collar from the second. In fact, நான் வந்து ஒரு படம் இப்பதான் டைட்டில் போட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா கூட I'll just walk out. Like, I'll just walk away from that movie. And this is very, very true. Multiple instances where they delayed me at the counter, and the டைட்டில் ஆரம்பிச்சிச்சுனாலே வந்து நான் உள்ள ஹேமந்த், எனக்கு அந்த I want to see the censor board, இல்லனா I'm not watching the film. the sound எல்லாமே வந்து like they add to it, whatever it is, right? Like, so it is a whole experience because someone has put so much effort, 100% effort into doing this. And நான் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸே வந்து I've slowly moved away because they won't stop talking. Exactly. In the middle of the theater, like it might sound like this is very, very harsh and I'm being a jerk or whatever it is, but எனக்கு அது வந்து ஒரு கோயில் மாதிரி.
ஓகேவா? நாங்க போய் அது ஐம் டாக்கிங் ஸ்பெசிஃபிக்லி அபவுட் மணிரத்னம். மொத்த படம் தெரியல எனக்கு. பட் மணிரத்னம் ஆர் சம் டைரக்டர்ஸ் தட் ஐ ரெஸ்பெக்ட், தே புட் 100% effort into every எவ்ரி single பிக்சல் frame. ஆஃப் யா Every எக்ஸாக்ட்லி எவ்ரி frame of சிங்கிள் it. ஃப்ரேம். யா அது நல்லா வரலாம், நல்லா வராம போலாம். கரெக்ட். அதெல்லாம் அப்புறம். ஆனா, அந்த எஃபர்ட்ட மதிக்கிறதுக்காகவாது நம்ம உட்கார்ந்து பார்க்கணும். குவைட்டா பார்க்கணும். And then அண்ட் the அது movie will அதுல மட்டுமே நிக்காம நான் இன்னும் கொஞ்சம் இழுக்க ட்ரை பண்றேன் ஹேமந்த். ஏன்னா yeah. எவ்ரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் லுக்ஸ், தட்ஸ் வை ஹீஸ் புஷிங் தெம். இன்னைக்கு இப்போ நம்ம நிறைய தடவை சொல்லிருக்கோம், அட் த காஸ்ட் ஆஃப், இப்போ கூட ரீசெண்டா ஒரு இன்டர்வியூல ஐ செட் ஐ ஹவ் த்ரெட்டன்ட் சம் பீப்புள் டு த்ரோ தம் அவுட் ஆஃப் த ஃபோர்த் ஃப்ளோர் இஃப் தே டோன்ட் டூ வாட் ஐம் ஆஸ்கிங் தெம் டு டூ. I know which சம் actors பீப்புள், they are. ஐ டோன்ட் நோ வாட் தே ஆர், பட் அதுல 2, 3 பேர் தெரியும். ஓகே. ஓ ஐ சி. ஸோ ஏன் இல்ல இவ்வளோ அவங்க அதுக்கப்புறம் நடிக்கலன்றதும் என்ன வந்து I இஸ் don't know தட் if it's a ரைட்? coincidence or it's like whatever it is, but I'm sorry, I shouldn't have gone there. But It's anyway, okay. so But yeah, the point is, அந்த ரியாலிட்டி எனக்கு வந்து ஐ வாண்டட் டு ஃபீல் ரியல்னா அவ்வளோ மெனக்கெடுறாருன்னு ஒருத்தன் நான் சொல்றேன். அது அந்த யாராவது ஒருத்தங்க வந்து ஏய் நீ செகண்ட் யூனிட் போய் எடுத்துட்டு வான்னு சொல்லலாம். எடுத்துட்டு வர்றது மணிரத்னம் படத்துலயும் நடக்குது. ஆனா இட் டசன்ட் கோ பாஸ்ட் ஹிம் ஆஃப்டர் த டிசிஷன் பாயிண்ட், ரைட்? yeah, ஏன்னா நிறைய படத்துல மணிரத்னம் said I've killed very important scenes, that it is to kill the darlings, but his literal goal is, ஏன் வந்து ஷூட்டிங் வந்து ஒரு பேட்டில் ஸ்பாட் ஃபார் மணிரத்னம்? ஏன்னா he has to get the real. ஏன்னா இங்க இல்லைன்னா சட்டியில் இல்லைன்னா கப்பையில் வராதுன்னு சொல்ற மாதிரி, இப்போ நீங்க இஃப் யூ டோன்ட் டேக் திஸ் ரியலிஸ்டிக் ஸ்டஃப் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு கம் அப் லேட்டர். அதனால தான் நாயகன் சாரி அஞ்சலியில வந்து அந்த பொண்ணு வந்து அவ்வளோ சேலஞ்சா இருந்தாலும் அவ்வளோ ரியலா நம்மளுக்கு தோணுச்சு, ரைட்? அண்ட் நன் ஆஃப் தீஸ், நீங்க நம்ம ரீசெண்டா ஒரு படத்தை பத்தி பேசணும், எதுலயோ அந்த கூட்டத்துல இருக்கிறவங்க கூட வந்து தே ஆக்ட் as though they are all real in that. ஒரு 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 ப்ராட் ஷாட் காமிச்சா எவ்ரிபடி ஆக்ட்ஸ் இன் தட் ஷாட் அப்படின்னு நான் yeah, நினைச்சேன். ஸோ yeah. It's very hard to pull off in Tamil cinema. yes, okay. Anyway, these are some things that I think we learned, and of course we can keep talking for hours, but we wanted to also contain it for consumption purposes. Maybe we'll do another episode. அவர் he learned. Okay, நான் வந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். நான் வந்து ஹோம்வொர்க் பண்ணாம அந்த பையன். இல்ல no, we wanted, I couldn't even start now. This is one of those topics I will get stuck in, like எங்க ஆரம்பிக்கிறது எங்க. Thanks for doing the legwork on this thing, but like I said, I probably will இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 10-15 நிமிஷம் இது சொல்லிருக்கேன். exactly. But I wanted to just make it very clear. This is something that he prepared, and I'm just responding to what his thoughts are. I felt like there's so much to learn. There is so much. எனக்கு நான் முதல்ல சொன்ன அதே விஷயம் தான். The consistency and the purpose of every single movie is impeccable. அது எப்படி நம்மள அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு, சிலது இப்படி பண்ணிருக்கலாம் அப்படி பண்ணிருக்கலாம், அது டோட்டலி வந்து வேற அது விமர்சனத்துக்கு உட்பட்டது கான்வர்சேஷன் அது. ஆனா ஒருத்தர் வந்து அதாவது இத்தனை படத்துல லைக் எந்த படமும் வந்து நான் வந்து இது குப்பைன்னு சொல்ல முடியாது. குப்பைன்றது சொல்றது வந்து நம்ம தமிழ் ஃபேனோட ஒரு 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 ஈஸி டிஸ்மிசிவ்னஸ் பத்தி கூட பேசலாம். பட் I felt like even in a movie that didn't work really well, there was something to learn about what that person could have thought of, what his idea was or what his thought was. But that sincerity and that control and the discipline, இது மாதிரி அடிக்கிட்டே போகலாம். நிறைய விஷயம் வந்து நான் கத்துனேன். நான் இது இல்லைனாக்க யூ கேன்ட் பி ஒன் ஆஃப் தோஸ் டைரக்டர்ஸ் ஹூ ஹேஸ் லைக் ஒரு portfolio of so many great movies and so few movies that like you can challenge or like debate about and things like that. So வெரி குட். எனக்கு அந்த விஷயத்துல வந்து discipline, consistency, the thoroughness and the collaboration, and there are several attributes that you can attribute to Mr. Absolutely. Mani Ratnam. Absolutely. Same thing for me. Now, I'm not a filmmaker, but everything that he has offered, I am using it in my real life, in my work, in personal life. It'll take long time to explain, but I agree with all Hemant's points, the discipline, thoroughness and all that. Anyway, இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் வந்து பேசும் படம் எபிசோட்ஸை பார்த்துருந்தாலோ ஏதோ ஒரு எபிசோடை பார்த்துருந்தாலோ you bumped into this particular episode, what I would ask you is, or what we would want to say you is, நாளைக்கு ஒரு மணிரத்னம் படம் பார்த்தீங்கன்னா நாளானிக்கு வந்து pick up the episode from here and listen to it. Maybe there is something that you agree, something you don't. Feel free to comment. I think in the collective idea, comment பண்ணீங்கன்னா
நாளைக்கு மற்றவங்க பார்க்குறவங்களுக்கு இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். வி ஆர் நாட் லுக்கிங் ஃபார் நிறைய கமெண்ட் வந்ததா, நிறைய லைக் போட்டாங்களா. நோ, தட்ஸ் நாட் பீன் த கோல். நெவர் இஸ் த கோல். த ஐடியா இஸ் இஃப் வி லேர்ன் சம்திங் we should all collectively like it and understand it. ஹேமந்த் ஏதோ சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரு. இல்ல இந்த மணிரத்னம் பத்தி பேசுறோம், நம்ம இதை பத்தி பேசும்போது ஒண்ணு மட்டும் உறுத்தினே இருக்கு. நம்ம தோத்துட்டோம் மாறா மோமெண்ட் மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் வந்து எனக்கு இந்த லேட்டஸ்ட் தக் லைஃப் ப்ரோமோல ஃபீல் பண்ணிச்சு. ஏன்னா ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ நோட்டீஸ் த நியூ டெக்னிக் தட் தி மார்க்கெட்டிங் டீம் இஸ் யூசிங் மெட்ராஸ் டாக்கீஸ்ல. என்ன பண்றாங்க? So they invite the whole team for like the Thug Life for a day or whatever it is. They have all the properties. They have all the promotional material. Yeah. Thugfluencers. And then they have like time slots for people that come in and interview this crew and like and that's based on a certain ranking and like or pecking order on the path. Correct. And the pecking order நம்ம இல்லவே இல்ல. The reason I'm telling that is specifically because it's a joke, of course. But of course, the reason I'm saying it is Praveen, who who's our common friend, Guru's friend. நான் கொஞ்சம் அப்படி எனக்கும் அப்படி தெரியும். But he genuinely tried to get an interview 10 years ago. Correct. Okay. I remember that. Yes. He went and spoke to that person. That I forget the name of the person. Maybe I should name her. But he spoke to her, and then they looked at the website or like the statistics, and they probably said, not probably, definitely said, maybe we'll try a little later. They're probably not ready. But Hemant, don't give it up. அடுத்த மணிரத்னம் படத்துல maybe you and me will be interviewing him. So I'm okay. I would love to talk to him. Meet பண்ணலாம். Yeah, of course. Of course. No, I have everything going for me. From standing outside Madras Talkies office, I have checkmarked every single thing. So I'm next in line with you, Hemant. We'll do that. What do you have to do to get a time slot, preferably not at the very end, like of the day, ask questions about a Mani Ratnam movie வந்து புரிஞ்சினான, because the strategy has shifted. Now நம்ம வந்து we have to find a way to get into that room, right? But whether we get it or not, Hemant, I wanted to a joke is already. I know I am super thrilled about the movie that is going to come out in the next 4 days, and I'm completely looking for it. And happy birthday, Mani Ratnam, sir. Advance happy birthday, Mr. Mani Ratnam. But I have good, high expectations for Thug Life. கொஞ்சம் டெம்போடா வச்சுருக்கேன் நானு. But the album just blew my mind, Hemant. Literally, like அந்த முத்தமழை, I went nuts. And we have to do separately, and we'll cut it here. Thank you so much. Pesum Padam podcastla Mani Ratnam Retrospective is probably the 44th hour, and we are so thankful that any one of you showed up and are still interested with us. Thank you. Vanakkam.